Tēnā koutou, I'm Raimona. Tēnā koutou, I'm Kura. Welcome to Tōku Reo, a comprehensive television, internet and iPod course teaching you how to speak our beautiful te reo Māori based on the Te Whanake Māori language resources by John Moorfield. Today, we'll revise everything we've covered this week, like this. Tēnā koe Raukura. Oh, tēnā koe Raimona. Ka pai e kare. This stuff will be second nature shortly. If you have missed anything though, go online and catch up. We'll be waiting for you. Okay, we've got a lot to get through. Let's get started with this week's grammar lesson. Katipu, kaora, hee! Last night we touched on pronunciation of vowels, the short vowel and the long vowel that's written with the macron. Let's go for another trip down the tongue with our vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, greetings. Tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā koutou. Here's these formal greetings again in order. Tēnā koe. Tēnā koe. Greetings to one person. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Greetings to two people. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Greetings to three or more people. Let's catch up with our roleplay crew again and see how they used each of these greetings in a real-life situation at the park. Action. Tēnā koe. Tēnā koe mahina, how's things? Awesome. We're just going to the movies. This is my friend, Angie. Tēnā koe rangi. Tēnā koe. Check this out, bro. It's my new ride. That was a mean movie. Man, eh? You. Shit, fuck it. Hey, tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā kōrua, scoffing your faces. Well, lucky we bought enough for three, eh? Hey, Sean. Hey, tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā koutou. Hey. Katipu, kaora, hee! This week we're studying greetings. Just to recap from last night, there are two ways to address people. We can address them by name, hi Raimona, or we can address them with a title like, hey bro, hey mate, hey girlfriend, etc. For now, let's just concentrate on addressing people by name. We're going to drop you into that 100% te reo Māori conversation shortly to see if you can pick out these greetings. But before that, let's revisit that e rule. If a Māori name has two vowel sounds or less, the name is preceded by e. Take a look. If you bumped into tu, you would say kia ora e tu, because tu's name only has one vowel sound. If you bumped into hata, hata has only two vowel sounds, so we say kia ora e hata. Again, here's the rule. If a Māori name has two vowel sounds or less, the name is preceded by e. This language pattern is fine for short names, but when you're addressing people with longer names, more than two vowel sounds, the e is dropped. For example, when greeting someone with the name Rahera, three vowel sounds in there, ra, he, ra, you would say kia ora Rahera. We've dropped the e. The e is also dropped for names that are not Māori. For example, when greeting someone with the name Patrick, you would say kia ora Patrick. Let's take a look at all our examples to date. Tēnā koe Pita.
Hello, Peter. Kia ora e hera. Hi, hera. Tēnā koe e ti. Kia ora, ti. Kia ora e mu. Hi, mu. Tēnā koe ani. Hello, ani. Tēnā koe hoani. Hello, hoani. Kia ora, moana. Hi, moana. Kia ora, Madeline. Hi, Madeline. Tēnā koe, Kataraina. Hello, Kataraina. Kia ora, Cheryl. Hi, Cheryl. Hopefully by now you're well versed in the air rule. This is the perfect time to review our role plays for this grammar point. We'll play them down one last time, back to back, to get them clear before moving on. Tēnā koe, rai. Kia ora, Emma. What's new? Nothing much, just taking the dog for a walk. Oh, what's your dog's name? This beautiful girl's name is Pepe. Oh, what a cool dog. Kia ora, Pepe. Tēnā koe, mahina. Kia ora, Māori. Did you bring the ball? Yeah, bro. So you bought Ray too. Choice. Tēnā kōrua. Don't think you can play touch at the park without the star now. Kia ora, Ray. Te kupu nei kōrua. When I first came across the difference, I put it this way, I learned Māori with my grandparents, and the spelling of it, I didn't know anything about spelling until I came to college, Hato Petera. And then I noticed the difference only when I saw the spelling. And it's mainly from my people from Te Arawa, who I really picked it up from. They were saying kōrua, K-O-R-U-A, and I was saying kōrua. But as I was just explaining, it's the same as koutou, K-O-U-T-O-U, and kōrua is, one on, there's three or more, and kōrua is the two of you. But it is very common among our people up in Hokianga on our marae. That was the common term, kōrua, K-O-U. And it's spelt that way whenever I was looking at some of my old people's writings. Kōrua is K-O-U. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora. In the last episode, we covered our first 10 Māori words. Today, we'll tackle some new exercises to help you retain those words. Firstly, though, let's take another look through our top 10. You'll hear the word pronounced first, followed by the written form. Number 10, kai, food or meal, kai. Whare, house or building, whare. Rā, sun or day, rā. Kaumātua, elder, kaumātua. Pō, night or darkness, pō. Tōku means my, referring to one item, tōku. Reo refers to language, voice or dialect, reo. Koe, you've already seen this in the greetings we learnt today. Koe means you, one person. Kōrua, you, two people, kōrua. Koutou, you, three or more people, koutou. Kai, food or meal, kai.
whare. House or building, whare. Rā, sun or day, rā. Kaumātua, elder, kaumātua. Pō, night or darkness, pō. Tōku means my, referring to one item, tōku. Reo refers to language, voice or dialect, reo. Koe, you've already seen this in the greetings we learnt today. Koe means you, one person. Korua, you, two people, korua. Koutou, you, three or more people, koutou. Katipu, kaora, hei. I've got 10 new words for you today. You'll hear the correct pronunciation of each word first and then see how it's spelled. Now, we're going to take all 10 words in one go, so hold on tight. Counting down, and at number 10, we have hoa, used to refer to a friend or companion. Hoa. Mama. This is a loan word from the English language for mother. Mama. Tāne, which means male, man or husband. Tāne. Kōtiro, girl. Kōtiro. Tamaiti, child or boy. Tamaiti. Pepi, a loan word for baby. Pepi. Kuia, an elderly woman or grandmother. Kuia. Papa, father or uncle. Papa. Mokopuna, grandchild. Mokopuna. Whānau, family or extended family. It can also mean birth or to be born. Hoa, used to refer to a friend or companion. Hoa. Mama. This is a loan word from the English language for mother. Mama. Tāne, which means male, man or husband. Tāne. Kōtiro, girl. Kōtiro. Tamaiti, child or boy. Tamaiti. Pepi, a loan word for baby. Pepi. Kuia, an elderly woman or grandmother. Kuia. Papa, father or uncle. Papa. Mokopuna, grandchild. Mokopuna. Whānau, family or extended family. It can also mean birth or to be born. Our new word for this week is taken from the playground. Tārere, or swing. It is a traditional word taken from the days when the tupuna would go into the bush, cut a hanging vine and cling onto it and swing out over the bush or over streams. So we've taken that traditional word and want it to be used today as a swing, tārere.
Ka tipu, ka ora, hei. Ka tipu, ka ora, hei. To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download Tōku Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hei. We're about to play you a clip of some native speakers speaking in 100% te reo Māori. Oh, yikes, you reckon? But don't freak out. Your challenge is to try and pick out the greetings we've learned to date amongst the conversation. That's it. That's all. Don't worry about any other words. Just listen for those greetings and think about it. Once you've done this exercise, you'll be able to say that you have listened to a 100% te reo Māori conversation with a native speaker and understood part of that conversation. That's a huge milestone and an important step on the path of fluency. Okay, here we go. Te ahua rā te ngā kupu mihi runga i wa tātou marae. E rongo tēnei e tahi e mea nei tēnā koe, tēnā kourua, tēnā koutou. Ai, huria tuna ki te katoa, ne, mo te kia koutou. Ai, kia kourua rā, e mōhio ana koe, e tokorua ngā mea noho maira. Engari te tēnā koe, e mōhio tuna kia e huri mai ana kia koe. Ai, ko tahi kei te hanga i te kōrero atu kia koe anake. Ai, ka nei te mōhio atu me te kia nei roto i tērā e rātu no ngā reo te reo o tauiwere. Kau ke he kupu pērā e tino awhi mai ana i te tangata. Ehara, ko tēnei, ko te hanga i tunu atu o te kōrero. Ko tahi ki te tai, ko tahi ki te tai ne, hanga i tunu te kōrero. Ko tahi ki te tokorua, tēnā kōrua. Ai. Ko tahi ki te whānau katoa, tēnā koutou katoa. E kōrero atu, i ki te rā tātou i te marae a hau nei a koe. Ana, ai, tēnā kōrua, ka whimai ngā ringa, kua whimai ki te tinana tēnā kōrua. Ana e ki nā koe, tēnā koutou ka titiro atu ki te marae whānui, ana ko kōrero atu ki te iwi whānui. Tēnā koutou katoa ana, ko te iwi katoa tērā e karangai atira. Tēnā koutou katoa. Tikana. And now we'll play it again. This time, when one of our greetings is used, you'll see the screen flash. Listen carefully. Te ahua rā te ngā kupu mihi runga i wa tātou marae. E rongo tēnei e tahi e mea nei tēnā koe, tēnā kōrua, tēnā koutou. Ai, huria tuna ki te katoa, ne, mo te kia koutou. Ai, kia kōrua rā, e mōhio ana koe, e tokorua ngā mea noho maira. Engari te tēnā koe, e mōhio tuna kia e huri mai ana kia koe. Ai, ko tahi kei te hanga i te kōrero atu kia koe anake. Ai, ka nei te mōhio atu me te kia nei roto i tērā e rātu no ngā reo te reo o tauiwere. Kau ke he kupu pērā e tino awhi mai ana i te tangata. Ehara, ko tēnei, ko te hanga i tunu atu o te kōrero. Ko tahi ki te tai, ko tahi ki te tai ne, hanga i tunu te kōrero. Ko tahi ki te tokorua, tēnā kōrua. Ko tahi ki te whānau katoa, tēnā koutou katoa. E kōrero atu, i ki te rā tātou i te marae a hau nei a koe. Ana, ai, tēnā kōrua, ka whimai ngā ringa, kua whimai ki te tinana tēnā kōrua. Ana e ki nā koe, tēnā koutou ka titiro atu ki te marae whānui, ana ko kōrero atu ki te iwi whānui. Tēnā koutou katoa ana, ko te iwi katoa tērā e karangai atira. Tēnā koutou katoa. Ka tipu, ka ora, hei. It's native speaker time again. And check out the following video and see how many of our top 10 words you can hear. Now, this is a listening exercise to teach you how to listen for words. As your fluency improves and you start to converse with other people in Māori, this skill will make all the difference.
taku heilenga mai ki tāmaki makaurau nohoi, ka moke au ki taku whānau. Ka moke au ki te reo o te kainga. Ka haere ki kite te tahi o ngā kaumātua o te kainga i konei tāmaki ne nohana. Kei te taingatu ki tana whare, ko pō kē te rā. Nā, ka kaitahi māua, ka koro te atu e hautaku take ki ai. Ka mamai hamai tawa, hea tawa ki kite i te tahi o ngā kuia o te kainga kei konei tata neno e nohana. Nā ka haere mau ki kite i te kuia nei, kei te haunga atu ki tana whare, ka mihi mai, tēnā koe, e moko, tēnā kaurua, ko maotahi rā hoki ko taku karanga matua nei, e hau atu ana. O tira tēnā koutou tātou i o tātou tinimate. Hei mōhio te kuia nei ki oku tūpuna tuarua. Ka haka māramatau kia e hea take here ki tana whare, moke ki te reo. Ka meinga mai kia au, pai ana, kau e mea mo te reo te take i tatu mai koe ki taku whare. Mo tōku reo te take, me pene ke tō koro, haere mai koe tēni rā, he whanaunga. E kore ngaro i a hau, he whanaunga taua, ka tangi ngā toto ki ngā toto. Taku heilenga mai ki tāmaki makaurau nohoi, ka moke au ki taku whānau, ka moke au ki te reo o te kainga. Ka haere ki kite te tahi o ngā kaumātua o te kainga i konei tāmaki ne nohana. Kei te taingatu ki tana whare, ko pō kē te rā. Nā, ka kaitahi māua, ka koro te atu e hautaku take ki ai. Ka mamai hamai tawa, hea tawa ki kite i te tahi o ngā kuia o te kainga kei konei tata neno e nohana. Nā ka haere mau ki kite i te kuia nei, kei te haunga atu ki tana whare, ka mihi mai, tēnā koe, e moko, tēnā kaurua, ko maotahi rā hoki ko taku karanga matua nei, e hau atu ana. O tira tēnā koutou tātou i o tātou tinimate. Hei mōhio te kuia nei ki oku tūpuna tuarua. Ka haka māramatau kia e hea take here ki tana whare, moke ki te reo. Ka meinga mai kia au, pai ana, kau e mea mo te reo te take i tatu mai koe ki taku whare. Mo tōku reo te take, me pene ke tō koro, haere mai koe tēni rā, he whanaunga. E kore ngaro i a hau, he whanaunga taua, ka tangi ngā toto ki ngā toto. Tēnā koutou. Learning new vocabulary is a very important part of learning any language, and there are a number of ways you could do this. One way is to put the new word on a little card with the meaning on the back. And when you've collected a number of cards, you put them into a pile and you go through each card, you say the word, you think about what it means, and then you check the meaning on the back of the card. Then you put the words you know in one pile and the words you don't know in another, and then you go back and do the words you don't know. You can turn this into a competition between yourself and your family or your friends. So that's this week's learning tip. Katipu, kaora, hei! You did it! Your first week! Mean! Wicked, whānau. You now know how to say hello 1,000 different ways. Well, 2, but they're important. Romana, once you've finished exaggerating, what have we got coming up next week? Next week, we're going to build on greetings, change it up a bit by introducing special terms of address for a mate, an elder, a close friend, etc. Once that's under the belt, we'll be learning how to ask how someone is and some responses. Wicked, laying the foundation. Stay busy till next time. tokureo.maori.nz. Download the podcast and have fun. Wicked, kia mau. Kia u. Ki tōku reo.